Mujjukira nnyo bwe yali mu FDC naga nti twagala kugenda kuzimba kibiina kuviira ddala ku mirandira, and I know for a fact that he has been moving all over the country okwongera okuggumiza emirandira gy'ekibiina ekya Alliance for National Transformation. He's here. A very good morning, Afande. Morning. Happy to see you. Good to see you too. It has been long. Yeah, it's been a while. Yeah. Lamusa ku bantu sebo. Baramusiza banyabo ne basebo abali ku mukutu guno gwa Baba TV yabalenyo sebo mwami kungo okunchaza olwaleero. We bali jeno. Jobulidde. Mwe tuli tukola mpola mpola. I last talked to you when you were up country. Yes. In fact, you've been moving. I know this for a fact that you have been in different parts of this country. Chichihodugu bakachijeno. Tuzimba omanyi ebintu ebyokuzimba ekintu kimwagala kibere kyolubeerera si ebintu byoyanguyiriza kiringa zimba ennyumba egenda kuba kalina nga 10 oteeka okusooka n'osima n'ogenda kimu ddala wansi ate oteeka okuzimba omusingi omunywevu ate oteeka okubeera omwegenderevu okulaba nti buli kintu kyonna kyemukola ekizimbe wansi kikaringa weight yona egenda kola ki okudda waggulu ebintu bino ebyokuzimba amawanga agaffe agamaze ebbanga mu bizibu byetubaddemu omusingi gwago okutandika kw'amawanga gaffe omanyi tegakulaakulana ku lwago. They did not develop from their own internal dynamics. Abazungu bajja ne bagawana mu Africa, you know, by drawing lines. Kwegamba amawanga gonna gali mu Africa kati, there are very few countries which ezaakulaakulana nga ziva mu internal dynamics za development. Nga bw'olaba eggwanga nga Germany oba France oba ki kati ebyo nabyo bitu affectinga naye ne bwe tujja wano after independence kati nga ffe tumaze emyaka 6 ebintu byonna abo balwanira obwekutwaze bye baali baluubirira tebinabeerawo. Tusomye emyaka gino 6 abantu abagenda mu masomero bangi nolwekyo teeka okwebuuza lwaki abantu abayivu bangi ate kati singa luli 62 lwaki ebintu ebirabika nga ebiri obvious bitulema okutuukiriza. We shall get to that. Ebyo byonna n'olwekyo mpola 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 mpola. How is the NT? NT mpola mpola tuzimba twandibadde nga tutambula more actively tekinabaawo challenges zaakyo nazo ziva mu bunafu obuliwo mu ate mu mawanga gaffe kubanga ebintu bya politics byetaaga ssente nnyo ekyo nakyo kituziyiza mu ntambula yaffe naye tuli ku mulamwa kyekikulu. Okay. Yes. Kankubuze mu geno zijjo tutandikirako Baba TV General Grigori Mugisha Muntu gwe tuli naye tuwumulamu katono bwe tukomawo I'll pick General Grigori Mugisha Muntu's thoughts on a number of these issues, but also nokuna katono mukalulu akalisere katujita hot cup at 9 Adam Congo geganga genda ku Facebook atunonyeko Baba Television Uganda nina General Grigori Mugisha Muntu omukulembeze w'ekibiina kya Alliance for National Transformation, former Army commander. I'm here to pick his thoughts ku nsonga ezenjawulo. Let's begin with omu ku bakulembeze ba ANT omukulembeze w'okuntiko bona bali Salaso. Kati the national coordinator in ekifo kye nalimu nalwo nakwata ebendera kubanga constitution no anti bw'oba ogenda kwesimbawo. I thought it was temporary. No, constitution yaffe kati tukyali interim naye bwe tumala okulonda abali substantive yena anayesimbawo okuba chairperson w'ekibiina ateekwa okumanya nti kuliko ekifo ekirala kyasobola okuvuganya mu bifo byonna abeere president w'eggwanga abeere MP abeere mayor. So what is your position in ANT? Kati ndi ku kakiiko ak'oku ntikko nga yakwatako flag yaki y'ekibiina. That's new, that's unique. Yes.
Kyekibina kino kina modo eyo kubanga tulina models esatu mu ggwanga. Tulina modo ngeya Jema FDC, yes, awo president w'ekibiina si ateekwa okukwata ebendera bwe nga bagenze mu kuvuganya ku bululu obwa general elections. Awo president bw'aba ayagala asobola okuvuganya n'omulala yenna asobola okuvuganya yenna akwata ebendera president bw'aba agikutte byombi nga abeera nabyo ebifo. Bw'aba nga takutte ebendera y'okuvuganya ku bwa president w'eggwanga ng'asigala ali president ne webeerako flag bearer. FDC ne Jema bwekiti bwekiri. DP, UPC, bo akulembera ekibiina yakwata ebendera automatically. Fe bw'oba oli mukulembeze w'ekibiina tosobola kukwata bendera y'ekibiina n'okugivuganya tosobola kugivuganya. Kwegamba bw'ogenda okwesimba ku kifo ekyo ekyokubeera mukulembeze w'ekibiina manya nti ebifo ebirala okoze eki obitadde tosobola kuddayo even after nga muvudde mu elections like now twava mu kalulu. No, tosobola gamba nti kati kanve ku kino ekya president w'ekibiina ngende ku flag ate oluvannyuma nzire. No, bwe tumala okulonda substantive chair w'ekibiina era tetulina president, chair w'ekibiina yateekwa okuteeka essira mu kuzimba ekibiina nga tekuli ekifo ekirala kyasobola okuyimirirako. Kiringa bw'olaba ndowooza si bibiina bingi ku nsi ebiri bwe bityo, naye bw'olaba nga Republican Party ya America, Democratic Party za America bwezityo bwezityo. Okay. Jeno, kulikayo mu kalulu eserere. Now that I'm having you for the first time, yes, since the end of that election, yes, there were so many hopes. Yes. The candidate were ANT, yes, Mwanyinaze Honorable Ali Salaso, yes, having been one of the, most prominent politicians in Mukitundu Echo. Yes. Now that he was going for this by-election, we expected her to yes, perform much better than what happened. What went wrong? You were on ground. Era ku ground wali olaba nti abantu bakkiriza muwonere wali Salaso. Naye bw'obanga n'owulira ku national level ne ku local level. Naye nga dynamics z'akalulu ennaku zino size z'olowooza nti wasobola okubaawo a free, fair, transparent process. Naliyo. 15 polling stations zemanyiiko nze nga yali atambula ezalumbibwa RDCs waliko gwe baali bayita awanyi simanyi RDC waawa n'omulala oba wa Parisa nga batambula n'amagye ezo nanka polling stations na 15 okutandika ku ssaawa 5 awo nga bajja bagiwamba bajjayo polling books ubululu awo ballot papers ne batiikinga ne bateeka mu You know, that's a serious allegation. natuuka ku polling stations ebbiri ekirungi kya person wa electoral commission yaliwo returning officer nga waali amagye yes, neba RDC yes, bajja nga ne bagenda ku polling station yes, ne bajjayo ballot papers yes, ne batiikinga yes, emisana tuku kati twali tusuubira nti electoral commission basobola okuba n'obuvumu okusalawo ezo polling station ne bazisazaamu era singa bakikola ekyo oba mu maaso eyo oba nga baagala kutaasa eggwanga bwe baba nga bakikoze kati bali bajja kutya naye bwe bakikola n'osanga nti chairperson wa electoral commission commissioners bonna returning officer kubanga returning officer naye talina kyasobola okukola aba waggulu bwe baba nga tebamuwadde eki amaanyi. And this happened in broad daylight? Oh yes, it happened. When everybody was seeing? Yes. Ate nga si serere yokka kabanga bw'olaba obululu bwonna okuva kasooka tuva mu elections 20 by elections zonna bwezityo bwe zibadde ebeere Kayunga ebeere Omoro ebeere Soroti ebeere Kasese Busongora South ezo zonna kwegamba olaba
You know, in a nutshell, you're saying, yes. Akaluke mwalimu eserere, yes. tekali free and fair. No. And you're alleging that there was rigging. Oh yes. There was use of security personnel. Yes. And the RDCs. Yes. But you had an opportunity of going to court after to challenge this election. Court bazi wambadda. Kubanga twarabanga these petitions zonezava mu Karoka 2021. You couldn't go to court. Abagendayo bonna tumanye ebyabaye eyo. General. Yes. You sound to have lost hope. No, First in the election, but second in the courts of law. Era okugenda eyo mu bululu. Twagenda nga tumanyi nti tuteeka oku participating okulaba nti abantu bagwamu ki essuubi. Naye nga tumanyi bye tugenda okusanga. Naye nga tubyetegekedde psychologically okumanya nti bwe tuwangula tujja well and good to praise God. Mukama. Bwe wanga batubbye tetugwamu maanyi. Naye okulaba nti eggwanga lisigala nga lirina essuubi nti wasobola okubaawo olunaku wabeewo ki omuwaatwa oba ekkubo ne bwe kubaako enzikiza ya kika ki ng'omanyi nti wasobola okubaawo gap erimu ki erimu light nebafulumya nemukola ki nemuwangula kyemuliko kubanga olutalo si lulwana olunaku olumu. Waliwo abakibateekako nga bali ku lwoluvuganya government that you actually failed to cooperate eserere. Yes. Which cooperation some think would have helped you to counter the irregularities and the illegalities that you're talking about that were witnessed in this election. Mungeri ki? Abantu bali basuubira ba candidates abali ku opposition okwogera olulimi lumu. Yes. We saw FDC fronting a candidate. Yes, you got the support of NUP, but we didn't see you speak with a single voice as FDC ne bwe yandituwagidde tekuliko engeri kyabaawo engeri kyandiziziddwamu kubanga nga soroti candidate yali omu waki owa opposition ate ne awarawa kyali Honorable Soroti. Naye bw'olaba embeera nga bweri kati abantu abasinga obungi bagiraba nga balowooza nti kibajjamu amaanyi kwegamba ne balabika nga baguddemu amaanyi. Naye bw'okiraba mu ngeri endala weebuuza ekibiina ekiri mu buyinza kirina members ba parliament abasukka mu 305. Kati bwe babeera n'enkola eyo gye bakola kubanga twakabeera ne by elections tezituuka mu 10 after 2021. Weebuuza okola ebintu ebyobuswavu nga ebyo bye bakola emisana kiraga ki? Kiraga maanyi. Olowooza kiraga amaanyi? Kubanga ekyo bw'okitunamu bulungi n'okitegeera obulungi ffe kituzaamu essuubi. Kiraga ki geno? Kiraga nti balina okutya kw'amaanyi kubanga labayo oyina majority mu parliament naye n'okola ebintu ebikuleetako ki enziro mu lwatu noweeyambula kwegamba. Kubanga abava mu by elections kasooka tuvamu kale tebanatuuka 10. Omanyi nti ne bwe babeera 2 tebajja kukyusa balance yaki joyina mu parliament. Kati awo oba otidde ki? Kubanga tekuliko engeri gy'osobola okukola ebintu ebyokweyambula nga bye bakola nga totidde. Yes, but again, that cannot take away the fact that you didn't cooperate as the opposition. No. Ekyo mbadde nkizeemu ekyo nze sina problem nakyo ekyo oba kankigaziye. Buli kibiina kirina objectives zaakyo, buli kibiina kirina enkola yaakyo. Sina problem nakyo ekyo. You have no problem. Sina. Bwe muba nga mukolaganye kirungi kye kisaanidde okuba.
bwe mbanga temukolaganye tekisaanidde okubaleetera enkaayana kubanga musobola obutakolagana mu by-election emu n'osanga nti by-election endala mukoze eki mukolaganye. Yes. Kasita mulaba nti bwe mubanga temukolaganye ku by-election emu manya nti wateeka okubaawo ensonga. You wrote to your colleagues, yes. Yes. You wrote to yes. some of these political parties that yes. you told me. Yes. Informing them, yes. rather yes. Engaging them to have engaging and not engaging. To support your yes. candidate in Serere. Yes. FDC refused to do that. No, but and I was, yes. we had here, yes. Salam Musomba, yes. ask her the very question. Yes. He said they were willing to support you, yes. but you didn't consult them. Not to have to kill. I know that 2 of our senior leaders made direct contact with 2 of the FDC leaders. Era Honorable Musumba ni bwaba abuuzizza Honorable Boy. Honorable Boy ajja kumugamba nti twamutuukirira. Yeah. Naye nze sina tabu nakyo. It's not a big deal. Yeah, it's not. It's not. Okay, therefore where does the hope lie for you in the opposition? Because Boganti election is on, by-election is on as a Tuesday to Veram. First of all, akaluka abonna, akabiri abiri mugumu, was some people still contested kuludo luvuganya government. Mugamba ekatambula bulungi. Yes. Tukavamu tugenda mu by-elections ezenjawulo ze Tuesday to Veram nazo gamba mwetobekamu. Yes. Obumenyi bw'amateeka obw'enjawulo. Yeah. So where does your hope lie as the opposition? Tusigala nga tuzimba. Kubanga enkyukakyuka yo ebaawo. Change is a constant, change is a must. Naye bw'oba nga tusigadde ng'ozimba enkyukakyuka n'ebaawo olowooza wabaawo ki bw'osanga nti ebibiina byonna tekuliko ekibiina ekyeteeseteese bulungi kizimbiddwa kiri wansi ku grassroots kinoonyeza abantu abakkiriza mu bigendererwa byakyo nga ekintu kye tukola okulaba ffe nga abazimbira ku musingi ogwa values zetwogerako oba nga tonoonyereza abantu n'oba training kwegamba ne mubeera ekitole okumanya nti olunaku bwe lutuuka ne tukwata obuyinza tusobola okujja eggwanga weriri kati mu bizibu byeririmu ku lw'obukulembeze obutendekeddwa obulungi ne mukizza ku kkubo eddungamu ekyo okikola ddi ekyo okikola olunaku gavumenti ng'eno eriwo bw'emala okugwa. It would be too late. N'olwekyo ffe okuzimba ky'ekintu ekikulu nnyo okusinga ebirala byonna. Did you say you also don't have trust in courts of law? Bulijjo saagala kwogera ku kooti naye zirina ebizibu by'amaanyi. Mpozi nga tufunye bwino era manyi olunaku lujja kutuuka tufuneko abantu abasobola okukola ki a public audit abakugu mu by'amateeka ate bubanga bajjeeyo obwino abantu be basobola okwesiga ne batalowooza nti bino bya politics kubanga wekubaako abakugu ne baconductinga audit y'emisango gyonna musango kuwaliko emisango katugambe nga 2 ne bakola analysis yayo processes zayo ne judgments nga bwe zakolebwa ne kibeera public abantu bwe bajja kutandika okumanya ebizibu ebiri mu kooti zaffe za Uganda. Era ndowooza ajja kubaawo olunaku olumu naye kyetaagisa ssente kyetaagisa ebintu bingi. Okay. Kwegamba judgments ezimu zijja kwambula abo abalowooza nti okola ekintu ne kiggwa ne kigenda mu history. Because court is tolaba nga Kenya bamala Moi nga amaze okuvaawo ne kuyingirako gavumenti babagamba nti omuntu yenna ayina ensobi ze yakola alekulire gwe mwennyini on your own. Bw'osigala tugenda okutandika okukola ki okubambula. Bulijjo ku nsi kuno kyosiga kyokola ki kyokungula. N'olwekyo waliko abantu abakola ebintu ebyambyoni kati
bali mu offices za waggulu mu bifo ebimu kooti bulijjo saagala njogere ku kooti nze wa kooti mu kulaba okwange mu masiga 3 yesinga kubanga waliko essiga erya executive waliko essiga eryaki erya legislature. Kooti, justice is the most critical thing in the existence of human beings. Kati omuntu yesanga mu ntebe ey'okusalira abantu abalina omusaayi nga ye n'abasalira omusango. Emisango egimu ng'asobola n'okusalira omuntu omusango gw'okufa era ne bamutta erigale ng'ayita mu mateeka. But how about if kikulaga ki ekifo kye balimu nti kifo it is a position which should be held in the most highest esteem, and it should be a position of full trust by people, by a population. It's a position which, if the court systems are run well, consistent with justice, it is what can hold a country together. Yes. Even the darkest of moments. But osanga abantu ababeerayo ng'ekyo tebakiraba. But we've seen them give judgments in favor of the opposition against government. Why not give them a benefit of doubt? But why didn't you give them a benefit of doubt at least? No. Because you're having all the evidence, just a second. Yes. You've just told us you witnessed. Yes. Yes. You have sufficient evidence. Yes. Yes. Why didn't you give them a benefit of doubt? Now that there is even a record, nti waliwo opposition betulabye kooti beziwadde judgment in their favor. Maybe you should have tried them. Waliko ebintu bingi betumanyi ku kooti. Sisobola kwogera ku bintu ebitaliko obwino. Kyenkugamba wajja kubaawo olunaku wabeewo abakugu abanoonyereza okunoonyereza kwabwe bwe banajjayo osange nti buli muntu agamba nti yes tiimu y'abantu bano si politicians si ki bino bye boogera bituufu. Awo bwe tufuna reporting eyo awo nange nsobola okwogera. Yes. Ekyo nga tekinabaawo tujja kusigala nga twogera mu generalities okusinziira ku bintu bye tumanyi nga tetusobola kubyogera naye kubanga sisobola kuyimira wano n'entandika okwogera kino kiri. You're being vague in talking about court. Yes. But maybe you have reservations. Yes. Okay. Because I to be honest with you, courts are supposed to be the area where everybody runs to. True. For justice. So when people who hold those positions of responsibility don't understand that role, then you have a problem in a country. That time will come, I can guarantee you. When professional legal experts would have to do an audit. Not ask the politicians, because politicians, they can say, oh, these are biased, what. No, it has to be something technical. And you hope that will happen? It will. When? Time is our best friend. There's nothing that is hidden that is never exposed in life with time. Yeah. Okay, I need to put that to a stop so I can pick your thoughts on other issues in the country. Ogoberera ebigenda maaso mu ggwanga. What do you make of what is going on ku relief items nga amabaati ebyali meant for Karamoja that were allegedly shared by ministers in this country
including the Prime Minister, we hear that the President is concerned about this. Concern tujja kugiraba nga eva mu kyanakola bwe tunategeera nti yali concerned. Ate tunakitegeera tutya mu ngeri ki endala kubanga ye president yaba appointing obujulizi bwe buli tebeegaana n'olwekyo tujja kulinda tulabe ekyanakola nze sirowooza nti waliko kyajja okukola. You think the president will not do anything? Sirowooza. Ku nsonga y'aba minisita babama bati? Sirowooza nti yana kyanakola. Why, General? Kubanga ali trapped. Atya. Ekisooka abo abalimu ebyo bye bakola eby'obubbi ebya corruption z'empagi ze ate nga akyayagala kubeera mu ntebe kati anaabakwata kwatya. Z'empagi ze mpagi luwaga. Yes. Kasita tebamuwakanya ku kyayagala ebeera basobola okukola kyonna kye baagala okukola y'enkola eriwo. General. Bachimanyi? I will bring you. I will ask you to come back here, and I hope you will not eat these words. When Mr. Museveni has taken a decisive position, Kubano. Nja kumwebaza mu lwatu nga sinaamu wasiwasi. But you are pessimistic for now. Sirowooza nti ajja kukola kyonna ky'anaakola. Nti ajja kukola ekisaanidde okukolebwa. Yeah, but newe tuli wano jeno kumanya ku bino system yennyini ya security the intelligence yetutuusa okutegeera ku this road. Maybe they deserve a credit, people that are showing us the road that has been happening. Sinamanya wekyava simanyi, I don't know, manini ndowooza kyava mu leak waliko yakiriikinga whistleblower sirowooza nti kyava mu simanyi sinamanyawo kyava mbadde ndowooza kyava mu whistleblower naye mwami kungu kino ekisasamaziza eggwanga amawati gaali mpozi gaali mmeka gaali ya mmeka emitwalo 3,200 more than 30,000 kati gerageranya ne billioni 2 eza dollars ezibbibwa buli mwaka amawati emitwalo 3,200 oba dollars mmeka sirowooza nti gasobola n'okutuuka mu milioni 2 esente zetufiirwa ng'eggwanga buli mwaka billioni 2 eza dola. Ebyo byonna ebyo wali owuliddeko ani omuntu omukulu ku ntikko yali akwatiddwako? Bakwata sikawoozi, bakwata bano abantu abawansi, abawaggulu sikiwa mpozi nga abbye ate nga awakanyizizza ebiriwo naye nga tawakanyizizza ate nga alina beesi abantu abamukkirizaamu yonna gy'abaava ng'alina constituency. Tekuliko ekinaakolebwa sikiwa. I thought there was rule of law in this country. Tekyogerebwa muki ku mikutu naye enkola yanjawulo. So the excitement when Uganda gye balina nti ku luno ababbye amabaati kagenda kubajjuutuka. Katulinda tulabe. Si mabaati gokka. Kyemmanyi kubanga omwaka guno kasooka guta kirala kisasamaza abantu kino ne bakyerabira ne bakibikirira enkola bwetyo bwebwadde emyaka gino gyonna. Leeta kino kiri bakiveeko tugende na kino. Yes. Is this deliberate in your view? Partly, but not all the time. Yeah. Okay. Tugenda mukuumulako jeno, but Mwami Museveni yalagidde criminal investigations zikolebwe ku byamabaati. Katugirinde. Era police jo yatugambye tutandise. Katugirinde. We are going to interface with each of these abanokoddwayo.
Do you think these investigations will bear fruit? I highly doubt whether they will bear any fruit. I will publicly apologize if action is taken. I can guarantee you that. What informs this position? Because I see what happens. I know what happens. I understand the dynamics why things happen the way they happen. You know. Are there 7, 9 ministers? About 9. And you think he can fire 9 ministers? If they cannot fire 1 or 2, where do you fire 9? That woman. Baba TV, Adam Congo, General Mugisha Muntu, gwe tuli naye tova. Baba TV, nze Adam Congo, hot cup at 9 ke kanyomero mu program Ggwanga muka webale gwe akyatulaba yonna gy'osinzira. Deputy RDC wa district ye Manafa. Muganda wange kagenyiruka jambo ndugu webale ogambye ko oli ogoberera oli mu ofisi yo gy'osinze okubeera nga otulaba. Honorable kagenyiruka jambo webale nnyo. Nkyali ne General Gregory Mugisha Muntu omu ku bakulembeze mu kibiina ekya Alliance for National Transformation ate nga yavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka January 2021 ng'afuna endowooza ku bimu ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga. General Muntu, still on the same issue, you've said it right nti abaatwala amabaati gano tebeegaana. Yeah. In fact, they don't. Yes. Abamu twalabyeko nga bavaayo okwogera with a lot of impunity. Nze nagafuna simanyi gye gaava nagasanga mu luggya lwange era nga yina simanyi na wakugawa. What explains this impunity that some of these politicians are speaking with? Enkola eriwo kubanga bamanyiganye sirowooza nti waliko atamanyi ekiba muki buli sector. Ow'amazzi amanye ebibeera eri muki mu power mu by'amasanyalaze. Ow'amasanyalaze amanye ebiri mu by'enguudo. By'enguudo bamanye ebiri mu agriculture. Agriculture bamanye ebiri mu security sector. Bamanye ani abba kuziriwa kati ani anaakwata ku munne. Ekira Karamoja kyekitundu ekisinze okuwagira NRM emyaka gino gyonna 80% plus. Kati wandibadde olowooza nti tewandibaddeko olwekwaso nti ebintu biremye mu region eyo nti kubanga opposition ewakanya oba ki. Kati olaba ebiriyo. Era owulira awo MPs abavaayo ndowooza oba bali bammeka simanyi oba bali 12 oba bammeka abasinga obungi 90% a NRM. Kati balowooza ki? How bad is that? How bad? Kati ng'ekibiina ekiri mu bufuzi wandibadde olowooza nti members ba parliament bandibadde nga bagamba nti eno gye tulina stronghold tuteeka okubaawo kye tunaakola okuyimusa. Ebyo byonna si byebigendererwa. Kati tuli mu kiseera abantu abasinga obungi abali mu bifo ebyaki ebya responsibility nga buli muntu amanyi nti bwema nga sikoze kyonna ekisoboka okweyimusa nja kubanga nfiirwa ki opportunity eno. Ye mindset eriwo mu byobufuzi bwaffe kati mu ggwanga byobukulembeze nga buli muntu ayagala kwezimba si kuzimba ggwanga kyekiriwo. Okay, but now we are kubanga rabayo abantu abalowooza nti wajja kubaawo ekyenjawulo ekinaabaawo. Waliko n'eddwaliro ly'erubowa miliyoni 3 n'omusobo eza dola za America ezaafa. Bwe kwavaayo pressure mu bantu committees ne zigendayo era ne kubaawo contractors abatandika okukola omwezi okuggwa kati ne bw'oyitawo wali tekuliko activity yonna byabaaki. Ebya puneti ebyemwanyi esente zafiirayo eyo si ntono. Bya kiki ekyabaawo kati lwaki basuubira nti ekyamabaati ga Karamoja kinaaba ekyenjawulo. This time around we have State House Anti-Corruption Unit, CID and other security
agencies coming together to carry out joint investigations ku nsonga eno? Katulinde newe katulabe Lucy, I don't know. Mpozi General Museveni bw'aba asazeewo nti sidda n'asalawo nti kamplaninge engeri gye naawummulamu kancleaninge legacy gye naaleka emabega awo bw'asobola okukola ekintu ng'ekyo asobola okukola ebintu. So you don't see Mr. Museveni firing nothing. All these 7 or 9 ministers? As long as he still wants to hang on to power, which I believe he still wants, he is not going to move decisively against corruption. Because it is the bedrock on the basis of which he is governing. Corruption? Yes. How big is this? It feeds the system. How big is it? Oh, it's deep. It's deep. Corruption, I think, should be declared public enemy #1, where we are at now. It is the biggest danger we face as a country. You brought this system, General. You brought this system. Yep. And I remember in your 10-point program, yep, you promised yep, to eliminate corruption. Yes. And now you're saying it is public enemy #1. Yes. What went wrong? If we had become corrupt, then we wouldn't even be saying that at all. But we'll keep on resisting wherever we are. So your own system, the system, because, the system you brought is rotten to the core. It is. I mean, now you're looking at only the central government. Look at all local governments, majority of them. If you had carried out an investigation, I keep bumping into so many people when we are moving around. Most of the young people looking for jobs. There are very few districts out of 147. And I think the chairpersons and the leaders of such districts should even be decorated, where you can go and get a job without paying anything. I can tell you 70, 80 or 90% of the districts, you cannot get a job without bribing or get a contract without bribing. Yeah. It's deep. And it can eventually become a source of insecurity in the country. Yeah. Is there political will to end it? No. The current regime can't. But look, unless, as I have indicated, General Museveni reached the point and said, I'm no longer interested in power. Let me clean up so that I can leave, exit, when I have cleaned up a legacy and create a positive picture at the point of exit. But as long as he still wants to continue, which I believe he does, he can't clean up. But isn't it surprising, General, that you're saying there is no political will to fight and end corruption in this country by the regime, yet the same system has been able to create the State House anti-corruption unit? The same regime has put forward anti-corruption, anti-corruption courts. Yes. The same system has put in place the Office of the Auditor General. Yes. The same system has put in place the Office of the IGG, and many other agencies to fight corruption. When you want to judge any government, don't follow what they say. Follow the money, the budget. That's when you know the seriousness of a regime in a sector. 2, the outcomes. Because now we need to see the outcomes. Because if corruption is so deep, and you have got all those offices you are talking about, what are the outcomes? What are the results of whatever they investigate? The day I see them pump money, significant amounts of money into CID and IGG, that would enable them train, recruit, train, and equip, then I know that there is a change in heart. Before that happens, I not listen to any rhetoric. For now, you're calling it a rhetoric. Yeah, pretense. It is just public relations, nothing else. CID officer who cannot even have fuel to even move for 1 week. How will that
CID officer go and do any investigation? How? It's just a joke. It's a joke. Yeah, definitely. Okay, Jen, I need to leave that again at that. We've had, now there's a raging debate on homosexuality in the country. Different groups of people, including politicians and leaders of different political parties, have given their positions on this. What is your and ANT position on the proposed bill to curtail homosexuality in the country? I cannot give my own thoughts. Because as a party, we don't have a policy position on that. You are not yet to make a decision as a party? But as an individual, I can just voice my own thoughts. Okay. One, I'm surprised why it is causing all this kind of excitement that it is doing. Because to me, I don't think it's a central issue here in our country, in the politics of our country. It's a peripheral issue. Si nsonga nkulu? No. Era singa si nsonga nkulu mu mawanga gamu nga America nga Europe. Sirowooza nti kyandizize na wano n'osanga nti Ggwanga liri mu katyabaga nti bakola ki? Bakola etteeka ku bisiyaga. Yes. Mu mawanga agasinga obungi aga Africa. Naye emirundi egisinga obungi kati osanga ensonga etali nkulu ku side yaffe. Naye bw'ebeera ensonga enkulu eri mwaba amawanga ga western okusinga ng'evaayo ng'edda wane ewaffe kubanga tolaba twaliko mu bululu bw'esserere abantu ekintu ekibanyigiriza okusinga nga tamanyi oba ajja kulya emmere olunaku oba taasula enjala oba waba alina omulwadde mu ddwaliro omulwadde oba taafe olw'obutabaawo ddagala oluusi alina omwana eka tamanyi oba anaddayo ku ssomero byebintu ebyokupayinga mayindi z'abantu abasinga obungi mu ggwanga oba omwana anoonya omulimu kati kino ekyebisiyaga si kintu ky'osobola okugenda mu byalo eyo n'osanga nti abantu bali ku muliro nga kibogerako waliwo concerns nti abaana mu masomero antika nzija ku ekyo nzija naye kubanga waliko abantu abalina agenda ebisiyaga webiri issues ewaabwe kati bagala kubye exporting eno mu Uganda awo nzikiriza n'abo abagala bateekeko amateeka aga protecting abaana kubanga omwana omuto omuyingiza otya okutandika okwawula on sexual preferences. Sexual preferences nsonga eziri private mu ndowooza eyange mu bantu abakulu. Abamerika, amagye ga Amerika galina policy yali eyitibwa don't ask, don't tell. Oba omuntu gay oba si gay bwe bwaba azze nga banoonyereza ki capabilities oba obusobozi obw'okuyingira amagye ng'ayingira nga kiggwiraawo nga taliko abuuza ate naye tasandye kwogera gagenda alwana entalo okutuusa Obama oli akikyusa ndowooza bwe kyandibadde na wano mu bantu abaki abali adults mu baana basaanidde okubeera protected. Omuntu ajja n'ayagala okukiyingiza mu baana oyo asaanidde okukolebwako n'amaanyi. What are your views on this bill? Which bill? Sinagisoma n'okugisoma. Then I can give you some of the things in it. Okay. The Anti-Homosexuality Bill 2023 eryaleeteddwa Honorable Asmani Basalira okuva mu municipal y'e Bugiri lizze litunulidde ebintu nga bisatu okupreventinga funding
promotion and recruitment. Yes. Ekyo nkikkiririzaamu. Tekuliko omuntu asaanidde okuleeta essente aziyingize mu ngeri y'okuinfluencinga abaana abato mu masomero okubafuula homosexuals. But do you think we need a new law on homosexuality in the country? Because in the Penal Code Act, there is a law. Again, rather, it's criminal in the Penal Code Act. Okubeera omusiyazi mu Uganda n'ebibonerezo weebiri era waliwo abantu abasibiddwa mu tteeka lino. Ekibiina etteeka erikwata ku bya ssente lyaliwo sirowooza nti lyaliwo. Ekyo tekyalimu ekya funding. So we needed this law. I don't think really any country should use money as a channel of influencing another culture. If the people in that country themselves don't believe in whatever you yourself who believes in that culture, I don't think anybody should. Every society must protect itself because of its traditions, because of the values it stands for. If it is something which grows internally without external influence, that's a different matter. Some people from where you sit in the opposition think this is a diversion. They are trying to divert the public from critical issues. You know, it's critical in respect of protecting children. There's no doubt about that. So for you, you're only looking at children. Children, the old people, what are you going to do? Go investigate what they are doing in their bedrooms or what? You know? Because children are vulnerable, highly vulnerable. And if you influence a young generation and disorient them, you will eventually disorient that country at some point. Jen, I need to understand you very well. Yes, yes. Let's get the children from this discussion. Yes. Do you think bringing a law in a way, or such a law, this law that Asmani Vasari is trying to propose, yes, in a way it infringes on the rights of homosexuals in the country? You see, you have to go into details in regard to that. Because there's a time when there was a proposal that you cannot rent, for example, to homosexual. First, how will you know whether is a homosexual one is a homosexual or not? Even if you knew, why should you stop them from, for example, renting a house? So, as they say, the devil is always in the details. But at the same time, much as you will not impede this person from doing the ordinary things that any individual should do, you don't allow them to go into like the school systems, the young people, to influence them. To me, that's what you have to be careful. There must be lines that can be crossed, the other lines which should not be crossed at all. Yes. You're treading cautiously on this. No, I'm not treading cautiously. Because see, there are two issues that should not be mixed. The moral, spiritual issues. Those of us who are believers know that homosexuality is a sin. But I also know that there are many other sins. So the only thing that causes a lot of emotion and excitement about homosexuality is that it is a sin, but it's also an abnormal act. Because rationally, I mean in like traditional cultures, you clearly know that besides it being a sin, a man should not sleep with a man or a woman with a woman, right? Yes. Now, when it comes to, say, other sins which are normal, like, I mean, it's a sin for someone to sleep with someone else's wife. It's a sin. Yes.
But because it is not an abnormal thing, a man is sleeping with a wife, it is more or less seen as, it can It's pass. a smaller sin. Yes, it can easily pass. But they are sins. All sins are equal before God. So, here on the issue of homosexuality, spiritual issues and tradition are combined. So it's an emotive issue. But also from the spiritual angle, it's also, I mean, like those, I don't know whether I don't know about the Quran, but in the Bible there's a scripture, the city of Sodom and Gomorrah. I don't know whether it is in the Quran. One of the cardinal sins that caused God to, react in the manner in which he reacted, the burning of Sodom and Gomorrah, was homosexuality. But at the same time, in governance, you must know that there are all nature of people involved in all manner of wrong activities. I mean, for example, look at people who are pedophiles, or people who abduct children and they take them for sexual slavery and all that. All those are heinous crimes. They are not only moral issues, moral problems, but they also real crimes against, humanity. So you have to be careful in what laws you pass. Should we recognize them? Who? Homosexuals? Those who think it's their right to engage in homosexuality. But is there a law that allows heterosexuals to engage in sex? No. So why would you have to warn about homosexuals? As long as people go on wherever they want to go, and to me, issues of sexuality should be private issues, except when it comes, for example, to the laws about marriage, for example. Again, when it comes to the laws of marriage, morality, spiritual issues combined with tradition. Because here, in tradition, yes, it's not that homosexuality is a new thing. It's as old as mankind. I doubt whether there's any language here in Uganda where you'll not find a local word for homosexuality. It's not there. It is in every language. Which means it has been with us. It has all been there, but it is peripheral. Now, the problem that is causing all this intense debate, is because there are people who want to bring it from the periphery where it has always been and make it a central issue. In America, it's a central issue. Here, it's a peripheral issue. So why do you want to go into a society where something is peripheral and you make it central? It's where it's causing unnecessary problems. Thank you. Alright, General Kurigori, Mugisha Muntu. Tunywa kumazi katono. Wetukomawo, mchitundu chafe chisembayo. I will engage General Mugisha Muntu ku nsonga za NSSF and what the ministers and parliament are saying. Katuje. Mkungu program Ggwanga mukakwetuli mukanyemerwa ka hot cup at 9. Nga nina General Grigori Mugisha Muntu ono nga omukuba kulembeze mu kibiina ekimukwebye biri ku luvuganya government echa Alliance for National Transformation ANT nga tufune ndowooza ku nsonga eziwererako ddala baka buyita ku 07556 02505 07556 munamawulire Nathan Mbowa oli ku UBC ogambye ku oli ogoberera and you said you enjoying the show. Nokana ejeno ebibuzo nga biddamu bulungi nnyo. Mbowa Nathan webale nnyo okubeera ngo ogoberera ali ku mukutu gwa UBC gyasinziira. Onagambye ejeno muntu mwe aba ANT mukola ddi weekly press briefings zammwe eggwanga litegeere kye muliko newe mutuuse Oscar ali mu district ye Kalungu bwatyo bwakugwa. Maybe you could respond to that quite fast. Fenge ekibiina tetulina weekly press briefings. Tukola briefings nga kuliko issues ezisaanidde okwogerwako.
bwe tuyita press ne tubanyonnyola kiki kitulowooza ku ebintu ebiriwo mu ggwanga. Okay, so I think Muganda also kuveka lumwe nsonga eyo gitegedde bulungi nnyo giraga nti they don't do weekly pressers, but I think it's quite important when you see people demanding for this. Yes. Maybe they need to hear your thoughts consistently ku nsonga ez'enjawulo. Waliko weeks onoosanga nti tekuliko ekintu kikulu kyakwogerako. For example, byotugambye wano General, people didn't know what you people think about all these issues. Kati nga bino bwe kujjaako ensonga ezo nga omukulembeze w'ekibiina asobola okuwandiika press statement ne tugifulumya oba ne tuyita press conference. Okay. Jen. Naye kubanga bino tebibaawo buli week. I understand you followed, just like any other Ugandan, ensonga za NSSF. Yeah. Parliament yateekawo okunoonyereza member of parliament owambarara Mwine Mpaka, through his select committee bava ne recommendations ezisoba mu abiri ku mivuyo egigenda maaso egibadde kigenda maaso mu NSSF, era nga ebimu ku byo baatugamba nti baagala board ebeere disbanded ya NSSF, era ne boogera ku minister Amongi alekulire n'ebirala. Ensonga zonna za NSSF n'okunoonyereza n'emivuyo gyonna egiriyo. Again, I need to pick what you think about it. Ekisooka kirabika komiti yakola omulimu mulungi, naye kyesimanye oba gavumenti erina kyena ekikolako. You're pessimistic about any investigations that are done, concluded, and you think tewali kisukaawo kisobola kukolebwa nga bikutte corruption. Sikiwa mpozi General Museveni engeri gyakolamu ebintu asobola okulindako katono n'akola reshuffle. Ekyo kisoboka. N'adropingamu abantu abamu nga amaze okutegeera nti ono ne bwe mudropinga politically tekujja kubaawo fallout ng'ekyo akikola. Abantu ne bakkakkana n'addamu n'atandika okukola ebintu ebirala. Naye nti abagobe abateekeko emisango babatwale mu kkooti sikiwa. Era ne bino by'okussa ku corruption nga bwe twatandikidde Karamoja. Kino kyongera kulaga ki? Ebya NSSF n'ebirala. Ye enkola eriwo. Bobby. Yes. Okay, Amongi yatugambye tajja kulekulira. Board nabo baatuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire egyo nti tetujja kulekulira. Kubanga bamanye ekiriwo mu ggwanga. Bateekwa okuba nga beebuuza ati oli ye yakola kyekimu lwaki tebaamugoba, lwaki teyalekulira. Omulala naye n'agamba oli yakola kyekimu teyalekula tebaamugoba. Kati olowooza wanaabaawo anaakola ekintu kyonna oba okulekulira oba okugobebwa. Ye enkola. Everybody's on the gravy train. Eggwanga wano weeriri. Yes, bweriri. So, what do we do? Those who want to change it have to keep organizing. Tekuli kubo ddala. Again, some sort of impunity here. Mpozi nga kivudde mu magero ga Katonda. Kati mu Bible walimu omusajja baali bamuyita Saulo nga arwanyaganya nnyo abaali bagoberezi ba Yesu. Nga bakwata bakasuka mu makomera nga abamu babatta. Olunaku olumu ng'agenda Damascus Katonda n'amweraga. Simanyi mu Luganda engeri kiba naki. N'amweraga. Yes. Amweyolekeza. Yes. It was a divine confrontation. Oli n'akyuka n'erinnya baalikyusa n'ava Saulo n'abeera Pawulo. Kati amaanyi ge yali akozesa mu kulwanyisa abagoberezi ba Yesu kati n'abeera omugoberezi yasinga okugoberera Yesu. Mpozi ng'ekyo kye kimubaddeko General Museveni. Ne tuzikko olunaku olumu ne tusanga nti
direction yali yakutte akyusizza kati yarwanyisa nguzi yarwanyisa abalinyire abantu yarwanyisa ababba amataka ng'ensi neyewuunya negamba nti wabaddewo ki mpozi ng'ekyo nga kibaddewo. But you fought with Mr. Museveni. Naye ng'ekyo tekibaddewo. You were with Mr. Museveni for some good time. Yes. Is he the person you were with then? Ebimu mu ngeri gyakolamu ebintu ng'okubeera micromanager kyali kyeraga kyokka. Okuva dda kubeera micromanager. Ekyokubeera omuntu asobola okukuza enguzi ekyo nali nga sikimanyi. Naye nga kisibuka mu kwagala okukola ki okuremera ku bukulembeze. Olwekyo lwe twateekamu safety valves mu constitution enkulu ng'eri eyaki eya term limits. Netumanya nti buli muntu alina obunafu bwe, tekuliko omuntu ali perfect. Netumanya nti ajja kutuusa ekiseera agende ku bbali n'abalala banadda bajje abanaddako bajje babeere ebirungi kubo n'obunafu bwabwe. Anaamala emyaka 10 aveewo kuyingira omulala. Kati okukyusa ekyo ne kiva mu kimu constitution kyatunafuya ate nakyo ne kimwambula. Kwegamba byonna ebyali byekwese ne bivaayo. Singa tekyakyusibwa bino tebyandivuddeyo. How do you feel when you see the country in this state? I know at some point in your life you gave in your effort for a better country. How do you feel when you see everything seeming to be in a mess? I keep positive, knowing that change happens. I also know that people slide and fall. Since the creation of man, I know that. So I don't get disappointed. If someone falls, I know that one has fallen. You continue fighting. It's like when you're on the battlefront. People are shot, they die. Others are wounded, they're evacuated. But you must keep on fighting until victory. That's the way I look at life. Okay, tusigaze dakika 15 tumalize enteekateeka eno. Let's come to the point of your preparations as the opposition ahead of 2026. We have about 3 years to get there, or about 2 years to begin the process. How are you preparing, first of all, as ANT, but also later as the opposition? ANT kyetukola ebintu byetwogedde bitugezaako okuteeka mu nkola. Ekyokuzimba emirandira ate n'ekyokusikiriza abantu abakkiriza mu nzikiriza gye tulina okumanya nti a value driven leader yasaanidde okubeera wakati wa buli kintu kyonna ekikolebwa ne kivaamu ebirungi oba ebibala ebirungi mu ngeri ya service abantu ze banaafuna. Kubanga bw'oba nga tolina abakulembeze abakkiriza mu values si mu kuzoogera naye kuziteeka mu nkola, tekuliko engeri gy'osobola okuba naki n'obwenkanya. There is no way you can have justice, there is no way you can have equality before the law, there is no way you can have equal opportunities, there is no way you can have transparency. Mpozi ng'osikiriza abantu ababikkirizaamu ate si kubyogera nga babiteeka mu nkola. Kigamba ekibiina kinaasooka okuzimba abantu abo mu bukulembeze ku levels zonna kye kinaasobola okuleeta enkyukakyuka eri qualitative. Enkyukakyuka eteeka okubaawo, wajja kubaawo gurupu eneeyingira. Naye kyeteeka okusigala nga twebuuza, gurupu yonna eneeba eyingidde ejja kubanga yeetegese okukyusa eggwanga kulijja we riri awabi erizze mu kkubo eddungamu, ffe kye tuteeka kwessira. Kubanga olunaku lujja kutuuka, naye bwe lutuuka nga teweeteeseteese ogenda okumala omwaka emyaka 2
ojja kusanga nti bye mukola bifaanagana kimu ddala n'ebyo bye mubadde nga mulwanyisa. Muzze mukola ebbanga lyonna. Bye muzze nga mulwanyisa nga muvumirira. N'osanga nti ate byennyini bye mukola. Yes. Yes. Will you front a candidate as ANT in 2026, or it's too early for us to tell? It's too early for us because ffe tulowooza nti ekisooka tusande okuzimba amaanyi mu ngeri ezebbiri z'enjogede. Ekyokubiri tukkiriza mu kukolagana n'ebibiina ebirala. Naye nga tumanyi nti ffe tulina obusobozi obusobola okuleeta enkyukakyuka eri qualitative. Naye bwe kuba nga kuliko abantu abalina endowooza nga gye tuyina ate nga tulina obukakafu nabo nga tusobola okukolagana nabo ne bwe kibeera nti bebakola ki bebateekayo abantu abanaakola ki abanaakulembera eggwanga. Sikwegamba values eri wakati wa buli ndowooza yaffe n'enkola gyonna gye tukola ki gye tukolamu ebintu. Ate ekyetaagibwa ki okuzimbibwa tekijja buzi tekisobola kutonya nga nkuba. Tuteekwa okugikorerera. Si kintu ekyangu tekigwa bugwi. Si kintu ekyangu naye kintu kye tuteekwa okuteeka kwesira emisana n'ekiro. Okay, Jeno, you commanded the UPDF for some couple of years. Recently we saw the army accusing your colleagues in the opposition of torturing their own. Yes. Does it make you laugh? Yeah. Is it laughable? Yes, it is. Now the army accused the opposition, one of the political parties in the opposition, of torturing their own, okusobola okuvumaganya ejje gye waduumirako. Natwitingako omulundi nga mbuuza kati wasobola okubaawo ekibiina ky'obufuzi ekirina drones nekikwata abantu emirundi egimu nekibatwala ne ku poliisi emirundi egimu nosanga nti omuntu abadde abuzeeko okumala oba wiiki ne bamusanga nti kati ateekeddwa mu kooti nga kisoboka kitya. Ejje lyaluga balina drone. Ebintu ebimu totegeera gye biva. They should be bold enough and face the problem. That's a big statement. Yes. They should there be bold. There is a problem in the country. A problem, and it's now becoming a cultural problem, deep. What those who are in power need to help this country is to start a reversal process. The mistakes they have made and start doing a reversal. Because they need to know that there is a point when they won't be in power. So the question they should ask themselves, what culture will they have left? Because once a culture becomes deep, it influences almost people even across the divide. You can find that even the opposition gets influenced to think and act in a similar manner. And then when you get out, they come in. If a culture has developed and it becomes deep in the national psyche, to the extent that it affects people in government, people in the opposition, where people no longer believe in strictly following the law. And it's the law which should protect all of us, in or outside power. So the moment you leave, and then there's that culture which has influenced everybody, and the people who come in also start doing things which are lawless. So you disagree? What happens there? What protects you? What protects you? If you overrun the law and you're out of power, what protects you? Something so, I thought it would be something so simple to understand. I can't even understand how people do things without knowing that, you know what? Omwogezi w'ejje parade Eric Mwesigwa NUP yamutulugunyiza bayina ne drone eziwamba. This is the army speaking. Sisogerangako ne Mwesigwa. I don't know why someone can come one day and claim one thing, another day claim something else. I don't know whether the press has accessed him thereafter. Did he change his statements under pressure or what?
ensobe endala ndowooza gye baakola lwaki press conference bagiteeka mbuya mu magye ogwo omulimu gwa poliisi amagye gaali gagukolamu ki ebyamwesigwa baali babikolamu ki iyo poliisi esaanidde okukola ebyo I can't understand what's exactly. You worked hard to professionalize the army yourself as part of the system. Then when you were the commander of the army, does this worry you? Of course, we also make mistakes at that time. We were not, perfect. There's no doubt about that. The difference between then and now is that every time we would make a mistake, we recognize when we would have made a mistake, and then we would start carrying out corrective actions because we are focused on how do we make this country better. Now, there's almost, I think, degeneration to a point which I can't even The army is degenerating. No, the thinking in the whole system. Because the system, once there's a degeneration in the political thinking, it impacts on the security services. Because I know there are many officers and men who definitely must be bleeding in their hearts. So what can they do? So you don't believe that Museveni was tortured? I don't know. By Noob? Yes. They really need to show credible, because if the claim is correct, it would mean that because there have been so many abductions using those drones. One, at some point I even indicated that that could even be more worrying if there is in a group, whether a political party or whatever it would be, that it would conduct operations of that nature, not once, not twice, many times. And the security services have no clue. To the point that it would have infiltrated the security services that they can abduct someone, a group, a non-state actor has used a drone, abducted someone, and then eventually that person has been infiltrated into police cells. That would be quite frightening. It's scary. If that's true, if that was the true position, if it isn't the security services involved. I mean, it's not logical. At least to me, it doesn't make sense. I cannot understand how the army can be sucked into that. The army said, Nupo yagala kutatana linnya lyayo ne linnya lya government. Police, we bateka sente mu police in the investigative services or in the intelligence services themselves. Bandi patiently, systematically, professionally carried out investigations and come out with evidence which nobody would have any shadow about once it's brought out in the open. Yes. Why is the public rejecting that narrative? That the Noob tortured? Yes. It doesn't make sense. I can't understand how a national army can bring itself in that. They have got all the capacity to, even if it was true that, say, ANT is involved in anti-government activities, is trying to damage the name of the country, the reputation of the police, the reputation of... because that's something huge. You have to do systematic investigations to a point when you bring out your evidence, it is tight, that nobody can doubt. But if you come and if you do, even if it was true, even if we were involved and it was true, but you do show the work to the extent that when you bring out what you think is evidence, it backfires on you, that means you have a problem, an institutional problem. That, because that clearly sheds light on your capacity. Yes. I don't know what's going on with this. Simply. On that note, Tumalidis, your final words. Baba TV mwere nyo kunchaza, mwami Adam Kungu mwere nyo kunchaza, mwere nyo basebo abaturiziza ku programu eno, temugwa musubi, katusigale nga tukola byonna ebisoboka okulaba ntutaase eggwanga lyaffe, Katonda abakulembere.
babale nnyo General Gregory Mugisha Muntu sebo tukwenza kadi kotuwadde. I hope you've enjoyed the show. I did. Okay. Kali tugenda kumawano leero njagala kwebaza abatambudde naffe tuddamu onako olwenkya ku nsonga zino n'endala twegatteko Madam Salam Musumba Honorable ajja kubeera wano ne Sir Simon Muyanga Lutaya. For now, jambo.